At the day's top stories. Teremi Boys High School in Bungoma closed indefinitely following hours of unrest over poor performance in the KCSE 2024 examinations. Students vandalized principal's car. President William Ruto defends his broad-based government, shuts down critics over their dissent. Hapana, hakuna shida yoyote. Na wakati ya kufika kotini, mimi mwenyewe nitafika binafsi. Police boss Douglas Kanja pledges to appear in court to answer to the disappearances of 3 missing men from Kitengela. This broadcast is streaming live across our streaming platforms on EBN TV. SMS feedback line is 23059. My name is Cynthia Nanjala. Let's kick off this show. Inspector General of Police Service Douglas Kanja now says he will honor the court summons over the whereabouts of the missing 3 Mlolongo abductees after missing 4 consecutive summons. Speaking in Diani, Kwale County, after opening a week-long conference for top administration police commanders, Kanja said he would appear in person and explain the matter. He said investigations on various cases of abductions are at an advanced stage, and all the perpetrators whom he termed as criminals will be brought to book when complete. Kanja also noted that the police service is working to digitize its services by rolling out a digital occurrence book to enable Kenyans to report cases using their smartphones. Hapana, hakuna shida yoyote. Na wakati ya kufika kotini, mimi mwenyewe nitafika binafsi. Na tutakuwa na nyinyi pale, si ni kweli? Na nitasema hiyo maneno vile nimesema hapa, sio? Mimi nataka kusema hivi. Investigations siko at advanced levels. In all reported cases of missing persons, the DCI and his team, mimi mwenyewe nimepeana maagizo ya kwamba those investigations nataka zifanywe vizuri na ziweze kumalizika. Jabazi yote ambao anahusika na hiyo mambo akamatwe na apelekwe kotini, achughulikiwe kwa mujibu wa sheria, maana nchi yetu iko na sheria. So hapo ndio sisi tuko, na wakati tutafika wale tuko tumecheka tutawajulisha, lakini nataka kuhakikishia kwamba we are doing everything possible in terms of those very, very serious investigations. President William Ruto chaired the first cabinet meeting of 2025 at State Lodge, Kakamega, urging his cabinet to seize the unique opportunity presented by the broad-based government to drive transformative change in Kenya, emphasizing the rare occurrence of a government that brings together diverse political sides. The president said the inclusive composition of the cabinet offers an unprecedented opportunity to focus on national development. He called on leaders to capitalize on this historic moment to deliver meaningful progress for all Kenyans. In recent months, President William Ruto has expanded his cabinet by appointing cabinet secretaries from outside his Kenya Kwanza alliance, including representatives from the Azimio coalition, notably from the ODM and Jubilee parties. At the Tuesday cabinet meeting, the president said his move underscores his commitment to fostering national unity and inclusivity in governance. Hivyo tunataka tumuunge mkono, ameleta Wakenya pamoja. Sisi tumeingia serikali yake, tukaambiwa broad based. Juzi wengine wameingia, sasa ni broad based. Ilikuwa ile pana, imekuwa pana kabisa. Na hiyo ndio njia moja ya kuleta Wakenya pamoja. Hatutaki watu watoke kule nje kuja kupanga sisi hapa. Mnasikia hayo? Ati Oparanya ameenda broad based, hajafanyiwa hii, hajafanyiwa ile. Hao wajue mimi niko sawa, na mimi niko na mdomo yangu, nikiwa na shida zangu mwenyewe nitaongea. Siasa ya ukabila na chuki na kugawanana hatutaki katika Kenya yetu. Na ndio sababu hiyo nikatengeneza serikali ya umoja ya Wakenya. Serikali inaitwa broad based,
ambayo imeleta Wakenya wote pamoja. Si sasa huyu gavana wenu wa zamani Bwana Oparanya ni waziri katika serikali ya Kenya? Mimi nauliza nyinyi watu wa huyu mungwana huyu Oparanya anatosha ama atoshi? Si tutembee pamoja na yeye? Mimi nimeketi chini na viongozi wa ODM na wale wengine wote, na tumesema hatutaki Kenya ya watu kugawana. Tuungane, tufanye kazi pamoja ili tuweze kushughulikia mahitaji ya wananchi wa Kenya. Tuzalishe chakula, tuondoe umaskini, tupange ajira ya hawa vijana, tuunganishe stima, tusomeshe watoto wetu, na tuhakikisha kwamba kuna matibabu katika hospitali, Kenya iweze kusonga mbele. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi has called out former Deputy President Rigathi Gachagua, saying he remains impeached and not eligible to vie for any elective position. Mudavadi, while accompanying President William Ruto on his development tour of Western Kenya, has said the government of the day, Kenya Kwanza, is here to stay. Na ndio kwa sababu tuko hapa sisi wote tukisema hatutaki tupotoshwe na watu ambao wametolewa kwa kisheria, kwa kikatiba, alafu wanazurura hapa wanadanganya ati hao ndio wataunda serikali. Serikali ni hii na sisi tutakuwa hapa. Na mimi nataka niwaambie tumeshikana kabisa, hii Kenya itakuwa na maendeleo zaidi. And President William Ruto has said the government is fulfilling the pledges it made to Kenyans and will not stop until every single promise is delivered. The president said he was determined on the transformation of the country through initiatives aimed at changing the lives of Kenyans for the better. Speaking when he launched the last mile connectivity project in Western Kenya at Shinyalu, Kakamega County on Tuesday, President Ruto said his transformation agenda must succeed. The program is part of a broader electrification effort for the entire region, which has already seen thousands of homesteads connected to electricity. Ruto said Kakamega County has been allocated 2.9 billion shillings to connect more than 35,000 households, with Shinyalu getting 243 million to connect 2,500 households to electricity. Leo nimekuja hapa kuanzisha mradi ya kuunganisha stima watu 35,000 hapa Kakamega County. Serikali ya Kenya tumetoa pesa shilingi bilioni 2.9 ya kuunganisha stima ya watu wa hapa Kakamega County, na hiyo kazi imeanza tayari. Waulile, munanielewa? Na hiyo kazi nyinyi watu wa Shinyalu, hii Shinyalu hii tutaunganisha watu wa Shinyalu 2,500 kwa huduma ya stima. Tumewapatia pesa shilingi milioni 243 kuhakikisha kwamba nyinyi wangwana huko makwenu haijafika stima, tufikishe stima huko kwenu. Tumeelewana? Lazima tuungane sisi zote kama Wakenya. Kweli si kweli? Mngetaka tuungane? Vile rais amesema aendelea kuunganisha watu wote ya Kenya. Sasa tuko group moja na MUDAVADI na Weta na Oparanya na Barasa na Kalwale. Sisi ni kitu kimoja. Tuendelee namna hiyo. Ya pili na ya mwisho, Mheshimiwa Rais amesema hii umoja wa taifa anatafuta ili tulete maendeleo kwa wananchi. Tujenge barabara, tuweke stima, tuweke madawa kwa hospitali, mwananchi wa kawaida apate huduma. Mnakubaliana na rais? Teremi Boys High School in Bungoma County has been closed indefinitely after students demonstrated last night over the poor performance in the KCSE 2024 results, demanding the transfer of the school principal Elfas Aliva. It was an incident that led to students storming the house of the school principal, damaging his house windows and his car. They accused the principal of poorly running the school that saw 36 students have their results cancelled.
Director for Education, Kabuchai Sub-County Ken Onduru, ordered the temporary closure of the school, saying it will help in calming the situation before continuation with the first term at a later date. It is unfortunate that on this end, around 1 year ago, last year in fact, we noted with a lot of concern that there is some kind of indiscipline specifically coming from our boys, whom we have a lot of hope in the sub-county, in Bungoma, and in Kenya. The behavior which has emerged from this institution, an institution of hope, which is the top criminal in the country in Kenya, is unfortunate. As your partner, I plead with you that you change. We are aware last night was not a very good night, going by the skirmishes that we've seen and the damages that we've seen also. And I wanted a concurrence from you that we are just from home the other day, Cynthia, just about a week or so old. And whatever has happened is not very good. I've walked to the principal's house and I'm very sympathetic with what happened. That even those who did that, God also sees what is happening. Yule mtu atapatikana kwa hii compound, mimi nitapeana accommodation na chakula na tukae na wewe. Tumeagiri. Yangu ni amri. Sio request. The contingent of Kenyan police in Haiti continue with their patrols in major Haiti towns in their efforts to enable the Haitians return home. The troops, who were conducting both ground and aerial surveillance by use of drone technology, conducted their patrols both day and night to ensure that the gangs who have been terrorizing the Haitians do not access these areas. Superintendent of Police Edwin Kolil says these patrols will continue until peace returns to the war-torn nation. We are here today at Atras area where the gangs had invaded on 1st of January 2025 while this country of Haiti was celebrating the Independence Day. And we received a message very early in the morning that there is a group of gangs who has invaded Thomasin area. And we made efforts and joined hands with the PNH police, and we came with a team whereby we surely engage the gangs. There was many, and even if you see this hill up here, they had invaded up to this hill and beyond, but we managed to repulse them. We engaged them. So we pushed them down and they went away, whereby we overpowered them. And currently the area is safe and it is very peaceful, and the members of the public have now come back and they are going on with their life as usual. The members of the public in this country, they are very good. They interact with us each and every day, and they give us information concerning the movements of each and every gang around. And when we get the information, we act promptly to make sure that we push them away, and we make sure that they stay safe. Saboti, Member of Parliament Caleb Amisi, has pledged to maintain his oversight role over President William Ruto's government despite his support for Raila Odinga's, or the government's support for Raila Odinga's bid for the African Union Commission chairmanship and the inclusion of some members from his ODM party in the cabinet. Amisi said his oversight role is a constitutional mandate as a legislator, which he exercises on behalf of the electorate he represents in Parliament, who expect him to keep the government in check to ensure it performs its mandate. The legislator further said he will perform his duties with respect to what his constituents expect of him, adding that he will not force himself to heap praise on President Ruto if he is not delivering on his election promises. Kama kuna makosa, mimi ni ule mtu na niko tayari kukosoa.
Na kama serikali iko sawa, niko tayari kuipongeza. Sawa sawa. Hiyo ndio maana ya kuwa mbunge. Hamwezi kuwa mbunge wa kushangilia tu president. My work as a member of parliament is not to be a noisemaker around the president. Rais angekuja hapa alete zile mabarabara inatusumbua, atujengee hapa maji, mimi nitakuwa na yeye. Na hiyo mambo ya abduction iishe. Sawa sawa. Wazazi ambao mko hapa, mtafikiria namna gani ikiwa mtoto wako amesoma, amefika chuo kikuu, amemaliza chuo kikuu, amepewa loan ya help, wakati anaenda kutafuta kazi, alipo hiyo loan anashikwa. Wanafunzi mnasikia? Wazazi wengapi wakati anaenda kutafuta kazi, alipo hiyo loan anashikwa? Wanafunzi mnasikia? Wazazi wengapi watakubali mtoto wao? The search for the body of a second-year student of Masinde Muliro University, Simon Ogendi, who allegedly drowned in the Isiohu River in Shinyalu constituency, Kakamega County, has entered its third day. This incident happened on Sunday when the student was swimming with 4 friends. Divers from the Nyayo T-zone on the outskirts of Kakamega are continuing their efforts to find the body. Simon Ogendi was studying for a teaching degree in the university before this tragedy. According to the deceased's father, Reverend Benson Ogoti, he received the shocking news while at home in Kisii, to which it alleged that his son had died by drowning. Tulipopata habari kuwa mwenzetu ameingia hapa na hakuweza kutoka, ndipo tulikuja hapa siku ya kwanza hiyo jioni, wakajaribu. Jana tukatumia divers wa local, hawakuweza kupata mwili. Ndiposa leo wamekuja bia. Wenzetu kuna divers wanakuja wako njiani kutoka ICARE Foundation pamoja na wanafunzi ambao wanajua kudive pia. Amekufaje sasa huyo? Nikaambiwa kwamba walikuwa wameenda kwenye maji, mahali kuna dimbwi kwa namna ya kuoga ama kuogelea. Sasa akafia humo ndani. Na yeye hajawahi kufanya mambo ya kuogelea wala ajui, maana kwetu nyumbani hakuna mlima, yani hakuna sehemu ya maji. Na mwisho tukapewa support ya kuja kuona mahali alikuwa amefia. Tulipofika mahali tukaona ni sehemu kubwa sana, ni maji mengi zaidi. Na mimi nikashangaa mbona aliingia ndani ya maji. Sikuweza kuamini kama kweli aliingia mwenyewe. Maana walikuwa na vijana 4 hivi. Wito wangu kwa wanafunzi wetu wa Masinde Muliro University ni kwamba haya maeneo hayajazingirwa vizuri. Pili, huu mto kama hujui kuogelea, haistahili usonge karibu na mto ama uingie ndani, kwa sababu itakuwa maafa kama yale ambayo tumeshuhudia kwa huyu mwanafunzi. All right, on that sad note, allow us to take a quick breather. We'll be back shortly with more news making headlines. Since her child was born on July 2024 with a growth on her child's face that requires a neurosurgical specialist, but since then she hasn't been able to get the needed help. She was referred from a home facility in Siaya County to the Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital, and she has been on back and forth visits to the facility, with many occasions missing the doctor even after making a booking. 67-year-old William Onyango from Ahero, Kisumu County, sustained brain injuries after a hit-and-run accident in June 2021. He has been enduring severe headaches for almost 5 years as he awaits the crucial surgery. Side moja ya kichwa kuna maji. Sawa, wanaenda kumwekea pipe ya kutoa hiyo maji, wanaenda kutoa hiyo kitu yenye imefura. Alafu macho pia daktari alikuwa anasema au ni kitu yenye iko mbali, kitu yenye iko karibu ndio anaona. Sasa akinyonya usiku, maziwa inatoka side moja ya mapua. Nikaenda nikafanya booking, wakanipea tarehe 14, ilikuwa last week tarehe 14. Vile nilirudi sikupata daktari, wakaniambia nirudi leo. Nikarudi leo, nashukuru Mungu, nimejua Mungu atanifanyia. Juu nimezunguka kuanzia
vile nilizaa 2024 mwezi wa 7 tarehe 10. Sasa hii kitu imenichukua almost 5 years. Kwa sababu ilikuwa 2021 mwezi wa 7. Sasa mpaka sasa ndio leo nikuja hapa na tabu yuko hapa ni kitu moja tu. Sasa ile pesa tulikuwa natumia hapa, tulikuwa natumia card. Sasa siku hizi natumia sijui ni nini, siwezi kujua kitu ya Ruto hii. Na hii ndio kitu mbaya kabisa kwa sababu huwezi kufanya naye kazi na kazi hii kama kupiga MRI. MRI inapigwa 4 na CT scan ilikuwa 3. Kuna shida na nerve kwa mgongo. Shida yangu ni kwamba unajua mambo na matibabu ni very expensive. Na kama hauna kazi inakuwa mzigo. Hasa ni kwamba umefanywa MRI karibu 3. Ukija hapa tena unaambiwa urudie MRI tena. Wanasema ile ime-expire na kwa mwili mambo hubadilika. Hasa nilikuwa najiuliza kama mimi naweza na mwingine je? Kwa sababu MRI ni expensive. Ukija hapa wanakuambia hapa haifanyi vizuri. Leo nimekuja nataka kumwona daktari, nasikia alikuwa hajakuja, nasikia amekuja, sijamuona mimi mwenyewe, sasa sijui itakuwaje. All right, to sports. The Football Kenya Federation, FKF, has been urged to put the welfare of referees and players at the forefront to restore the dignity of the game in the country, as well as ending the match-fixing cases. This was the rallying call from the chairman of the Sports Committee in the National Assembly, Member of Parliament for Webuye West constituency, Dan Wanyama. Wanyama said this at the appointment ceremony of the Western Region representative of the Football Kenya Federation, Caleb Sikobe Amwai. Wanyama has promised that the government of Kenya will support the current leadership of FKF and will also give them assistance by funding the federation to ensure they are successful in their policies implementation, as he warned them against the federation's abuse and misuse. Watu wako kwenye positions zingine hawazielewi, lakini wewe umesomea mpira, wewe umepigwa mawe, wewe umekuwa kwa hiyo kiwanja. Amwai, it is you to take us to Canaan. And we are not saying please, we are saying whatever means we'll use, take us to Canaan. Nika scale, weighing scale. Tunakuambia wewe ingia hapo. Kama utatosha pia ukubali, kwa sababu itakuwa imeonekana. Yes. Advantage muko nayo ni kwamba mimi naweza waibia mtihani kidogo nyuma ya tende. Naweza kuambia ukienda pale hii ndio una expect hapo. So hiyo ndio advantage muko nayo. Lakini kwa mambo ya officiating tuna address shughuli, mambo ya kutolipwa, mambo ya referees kupigwa. Nadhani sio ni shetani kana ameamuka tu vile tumeingia kwa ofisi. Because without the players, then you have no federation. So maslahi yao. Na unajua wachezaji hawawezi cheza peke yao. Kama hakuna referee, hakuna game. So maslahi yao watu wawili, team and the referees, please do what you can do. We will be there to support. Right, that does it for our broadcast tonight. Thank you for watching. I hope that you're up to date with what is making headlines across the country. My name is Cynthia Nanjala. See you tomorrow, same time, same place. Good night.